There is a mu'mina who's unwell, and for all those sick people around the world, let us remember them with the recitation of Amma Yujibun inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 أما يجيب المضطر إذا دعاه محمد وآل محمد صلوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وعظيمنا وطبيب قلوبنا وشفيع نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحاب الحر الميامين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية سيد ومولاي علي بن أبي طالب الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بعد يقول الله في كتابه الكريم والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك نبهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا صدق الله العلي العظيم صلوات Respected scholars, Maulana Sahab, Maulana Akmal, and our dear reciter, Brother Abbas MK, elders, brothers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. The subject concerning youth and young people in Islam is a subject that requires an extensive evaluation. What does the Quran say regarding youth? What does the Ahlul Bayt say regarding the rights of the youth? And how was this exemplified on the day of Ashura through Aliyun al-Akbar? Before I commence, I request you to recite a salawat. If you open the Quran in Surah Kahf, chapter 18, verses 13 to 14, it says, نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَهُمْ بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى. It is we who relate to you, O Muhammad, their story in truth. Indeed, they were youths who believed in their Lord, and we increased them in guidance. This is regarding Ashabul Kahf. They were youths. Allah subhanahu wa ta'ala mentions them within the Holy Quran. What was so special about them? Allah then says in verse number 14, وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُو مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا. And we made their hearts firm when they stood up and said, our Lord is the Lord of the heavens and the earth. Never will we invoke beside him any deity. We are certain in what we speak. They had yaqeen, they had certainty. The youths, Ashab al-Kahf. Further than that, within the Holy Quran, Allah mentions another youth. Who? Nabi Yusuf, Prophet Yusuf. Surah 12, Surah Yusuf, verse number 33. Nabi Yusuf was bribed. Many people tried to bribe him through financial means, through immoral gains. But what does Nabi Yusuf say? He says, قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. O Allah,
I prefer prison than becoming an immoral human being. All of us here are tempted in one way or another to become immoral, indecent, to do something that is not correct. But Allah subhanahu wa ta'ala through Nabi Yusuf explains us that prison is better than immorality. Nabi Yusuf said, I'd rather be in prison than do what these people are telling me. And we see this in Aliyun al-Akbar alayhi salam. The eminent Sheikh Ali bin Isa Irbili in his book Kashful Ghamma, he narrates that once Rasulullah was walking and he saw a group of youth. These youths, mashallah, very good looking, handsome, they were smiling. Rasulullah saw them, he started smiling. Suddenly Rasulullah started crying. So they asked him, Ya Rasulullah, why are you crying? You saw these youths, mashallah, working hard, going towards their workplaces. Rasulullah said, I'm not crying because of these youths. No, I love them. But I cry because I remember that on the day of Ashura, the youths of Bani Hashim will be killed. The youths of Bani Hashim will be slaughtered on the plains of Karbala. And Aliyun al-Akbar, who is Aliyun al-Akbar? Aliyun al-Akbar's great-grandfather from the mother's side, from the side of Layla, was a great man. Urwa bin Mas'ud al-Thaqafi. Urwa bin Mas'ud al-Thaqafi. When the Prophet returned from the battle of Taif, Urwa accepted the religion of Islam. And because of his communication skills, Ali Akbar's great-grandfather Urwa became an ambassador of Islam. And he went back to his tribe to propagate the teachings of Islam, the teachings of love, harmony and peace. However, how did he die? Urwa bin Mas'ud, Ali Akbar's great-grandfather, how did he die? He was reciting the adhan. One of his tribesmen took an arrow, hit Urwa bin Mas'ud al-Thaqafi, and he died while reciting the adhan. And imagine that his great-grandson on the day of Ashura, he was the final person to recite the adhan. The great-grandfather is killed in the adhan, whilst the great-grandson recites the final adhan on the day of Ashura. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. And in the book Sharh Shama'il Muhammadiyya, Rasulullah says that if you want to recognize the piety of Nabi Isa, look at Urwa bin Mas'ud al-Thaqafi, the great-grandfather of Aliyun al-Akbar. And in the book Tasliyatul Majalis, when Ali Akbar entered the battlefield, Imam al-Hussein said, Ya Allah, be a witness upon these men that the youth who resembles the Prophet in character and in speech, in his behavior he was just like the Prophet, even his looks were just like the Prophet, yet these men are ready to kill the man who looks like Rasulullah. And Ali Akbar heads towards the battlefield. Now there's something interesting that happens. Ibn Hajar Asqalani, Sunni scholar, writes in his book Al-Isaba, volume 4, page 174. Layla, the mother of Ali Akbar and the daughter of Maymuna, was the daughter of Abu Sufyan. So somehow Layla was related to Yazid. What does Yazid do? He commands his governor Ibn Ziyad to write a document, amnesty document. Sends the document and said, Oh Ali Akbar, you do not need to fight. You are my relative. We are providing you amnesty signed by the governor. You don't have to fight. Look at what Ali Akbar says. Phenomenal lines of poetry on the day of Ashura. He says, you are offering me amnesty, not to fight for my father. I am Ali, son of Hussein, son of Ali. We by the house's Lord are more worthy of the Nabi. By Allah, we shall never be ruled by the da'i. With the sword shall I defend my family and strike like a young Hashimi Qarashi. And Ali Akbar says, I will never abandon my father. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Now that salawat was not a very energetic salawat. امام زمانہ بلند تر صلوات
Now Abi Makhnaf in his book Waqt al-Taf, page 276, he says, once Imam Hussein at the station of Banu Maqatil, he was sleeping, and in his dreams he saw something that awoke him. He woke up and started saying, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Surah Baqarah verse 156. Ali Akbar said, oh my father, why are you saying Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un? Imam says that when I was asleep, I saw a horseman passing by this caravan. And the horseman said that this caravan moves on and death follows them. This caravan moves on, death follows them. And I learned that our martyrdom is very soon. Ali Akbar replies by saying, oh father, do not worry. Are we on the rightful path? Are we on the path of truthfulness? Imam said, no doubt. He said, then I do not fear death. If we are on the path of truthfulness, then I do not fear death. Imam Hussein replies by saying, may Allah give you the best rewards that you can receive. So this is Aliun al-Akbar, a prominent youth within the religion of Islam, within the chronicles of the Islamic faith. Now inshallah tonight, within our short discussion, I want us to highlight a few youths who contributed to the religion of Islam and what lessons we can derive from them. Number one, Jabir ibn Abdullah Ansari. This man, companion of Rasulullah, companion of Imam Ali, companion of Imam Hassan, companion of Imam Hussein, companion of Imam Zainul Abidin, companion of Imam Baqir, companion of Imam Sadiq. He lived for a very long time. This man was only 18 to 19 when he converted to the religion of Islam. He found out that Abdullah ibn Anis, Sahaba of the Prophet, he knew a hadith, he knew a saying. But Abdullah ibn Anis is in Syria. Jabir ibn Abdullah, where is he? Medina. You know what he does? Just to learn one hadith, he travels all the way to Syria to learn a hadith. And then he finds out that the Amir of Egypt, he also knows a hadith. Jabir ibn Abdullah Ansari, the narrator of Hadith al-Kisa, goes all the way to Egypt to learn one hadith. This shows us that we should travel to countries where there is education. There is no harm in traveling to countries to seek further education. Further than that, in Musnad Ahmad ibn Hanbal, he writes about the Ashab al-Suffa, poor companions of Rasulullah. During the day they would work. They didn't have time to go and seek knowledge. Do you know when they would work? Do you know when they would study? During the night. During the darkness of the night, they would take their candle and they would study. Again, dedication to your education. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Further than that, Ubay bin Ka'ab. Who? Yallah. Ubay bin Ka'ab. Who again? Yallah. The children in front. MashaAllah. Only one person. Ubay bin Ka'ab belonged to the Khazraj tribe. He was a Jewish scholar, intellectual. But he read a verse in the Bible, in the book of Deuteronomy, chapter 18, verse 18. It's still there today in the Bible. I request you brothers to please come forward. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. So, this verse in the Bible, the book of Deuteronomy, chapter 18, verse 18. God says, I will raise them up a prophet, or Musa, like you, and I will put my words in his mouth. Who is this prophet? Years passed by, nobody claimed to be this prophet. Then this man, Ubay bin Ka'ab, finds out that there's a man in Medina who claims to be this prophet, mentioned in Deuteronomy 18:18. He says, let me go and find out. He meets Rasulullah and he's convinced, oh Rasulullah, you are the prophet mentioned in the Bible. He converts to Islam and he's one of the scribes of the Quran, the writers of the Quran. We have the Quran today, it's because of this youth, Ubay bin Ka'ab. So number one, Jabir ibn Abdullah Ansari. Number two, Ubay bin Ka'ab. Number three, Abu Qatada Ansari. This man, brave warrior. He participated in Uhud, Siffin, Nahrawan. He fought with Imam Ali, and he was such an intellectual that when Imam Ali became governor, he made him the governor. When Imam Ali became Khalifa, he became the governor of Medina. This man had a great station within the religion of Islam. And Rasulullah once said,
"O Abu Qatada, may Allah protect you just like you protect me. Just like you protect me from dangers in the battlefield, may Allah protect you." Brave warrior. He was a young man, a young youth. So Abu Qatada Ansari. Number four, a man called Itab bin Usayd. This is interesting, very interesting. When Rasulullah went to Hunayn, the battle of Hunayn, he realized that in Makkah I need to leave someone behind. How can I go without leaving someone to look after Makkah? So what does he do? He appoints a 21-year-old man called Itab bin Usayd. I have two questions. Number one, Rasulullah is leaving Makkah. He says, I can't leave Makkah without leaving behind someone. And you say he left the world without leaving behind someone. Number one. Number two, he appoints a 21-year-old person. Now some of the scholars at the time, some of the intellectuals, the old men, they said, Ya Rasulullah, you are insulting us. How? 21-year-old child. He's a child, Ya Rasulullah. You are humiliating us. Rasulullah then replies by saying, don't look at a person's age, look at his ability. Look at his capacity. Look at his leadership skills. So, number four, Itab bin Usayd. Two more inshallah. Now, if the ladies are present, they'll say, Ejaz, you mentioned 4 youths, male. What about females? We have females as well. Asma' bint Umais. Asma' bint Umais went to Abyssinia. Abyssinia, what is Abyssinia today? Ethiopia. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. She was a wise and intelligent lady and was a teacher as well. Today, if we have Muslims in Ethiopia, it is thanks to Asma' bint Umais and Yallah, Mu'minin. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Ja'far ibn Abu Talib. Ja'far ibn Abu Talib and his wife Asma', they left their hometown. They went to Abyssinia to propagate Islam. Not only that, she was a teacher to Muslims and non-Muslims. So number one, Asma' bint Umais. Number two, Rufayda al-Aslamiyah. Who was she? The first surgeon within Islam. The first nurse in the religion of Islam. She would treat people free of charge. She would say, I look after orphans because it's my passion to look after them. She would serve the needy and she would treat them. The first nurse within the religion of Islam. Now I have a homework for you, inshallah. I've mentioned 6 youths. Inshallah, now it's your turn to research about these other youths that I'm mentioning. Number 1, Ma'ad ibn Jabal. Who is he? Your homework. Usama ibn Zayd, Mus'ab bin Umair, Ja'far ibn Abu Talib, Abdullah ibn Abdullah Ubay. If you want the names, you can come to me, inshallah, during the niyaz. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. I end my talk with this heart-wrenching narration on the day of Ashura. When Ali Akbar fell from his horse and he said, Assalamu alayka ya Aba Abdullah. And eventually Ali Akbar left this world. Tariq al-Tabari narrates, Sunni book, volume 6, page 179, that there was a youth, a friend, a brother of Ali Akbar who couldn't bear the death of Ali Akbar. Who? Abdullah, the son of Muslim ibn Aqil. Abdullah ibn Muslim ibn Aqil. He was a youth. When he heard the passing away of Ali Akbar, he couldn't withstand it. He entered the battlefield and he says, Today, Muslim, my father, shall I meet with the band sacrificed for the Prophet's creed, for the Prophet's family. He killed a number of individuals. He entered the battlefield 3 times. He killed a number of individuals. However, a man called Yazid ibn Ruqad al-Jahni, he shot him with an arrow. The arrow hit his forehead. When he was trying to remove the arrow from his forehead, what did they do? They started throwing spears at him. They started throwing spears at him and he fell from his horse. But he said, I as a youth will forever defend the religion of Islam. Azadaro, आप रोते हैं, मैं रोता हूँ, हमारे औरतें रोती हैं, ये कोई कमाल नहीं है. अकबर तो वो था गैर रोए, दुश्मन रोए, जो अकबर को जानते भी नहीं रोते हैं. अहले बैत का लुटा हुआ काफिला सीरिया में दाखिल हुआ.
دمشق کی جانب جا رہا ہے۔ اب راستے میں ایک ایسی جگہ سے یہ قافلہ داخل ہوا جہاں پر صرف عیسائی موجود تھے، صرف کرسچنز رہتی تھی۔ شام میں ایسے بہت شہر ہے جہاں پر صرف عیسائی موجود ہیں، انہیں تو پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے۔ اب یہ عیسائی عورتوں کو کوئی پرواہ نہیں کون آ رہا ہے کیا ہے۔ قافلہ کے آگے نوکے نیزہ پر کٹے ہوئے سر نظر آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک کٹے ہوئے سر پہ نگاہ پڑی، بے اختیار ایک عیسائی خاتون نے کہا خدا کرے کہ اس جوان کی ماں مر چکی ہو۔ اور وہ کٹا ہوا سر تھا 18 سال کے اس اکبر کا جو شبیہ رسول خدا ہے۔ لیلہ نے چونک کے سر اٹھایا، اے خاتون، اے عیسائی عورت، اس نوجوان کی ماں نے تجھے کیا نقصان پہنچایا ہے کہ تو اسے مرنے کی بد دعا دے رہی ہے؟ عیسائی عورت تڑپ کے کہتی ہے میں مرنے کی بد دعا نہیں دے رہی ہوں، میں تو سوچتی ہوں کہ ہم غیر ہیں، ہمارا کوئی سے تعلق نہیں ہے، ہم تو مسلمان بھی نہیں ہے، ہم سے 18 سال کے اس جوان کا سر نہیں دیکھا جا رہا ہے۔ ارے اگر اس کی ماں زندہ ہوگی تو کس دل و کلیجے کے ساتھ اپنے جوان بیٹے کا سر دیکھا ہوگا۔ عزادارو، شام کے زندان میں ایک بچی فریاد کرتی ہے، بابا، میرے پیاسے بابا، میرے مظلوم بابا، میں آپ کے سینے پہ سونے آتی تھی، بابا مجھے خاک زندان پہ نیند نہیں آتی۔ مومنین، ایک مومن زندان کے قریب سے گزرا، یہ نوحہ سکینہ کا سنا، روتا ہوا گھر آیا۔ اس کی بیوی مومنہ تھی، کہنے لگا تو ہر چاند کی پہلی رات حسین کا صدقہ دیتی ہے نا؟ میں نے ایک یتیم بچی کو دیکھا، وہ حسین کا صدقہ لے کر آ، میں اس بچی کو کھانا کھلاؤں گا۔ یہ مومنہ کہنے لگی پہلے تو کھانا کھا لے، پھر جا کے اس یتیم بچی کو کھلانا۔ اس مومن نے کہا مجھے کھانا نہیں کھایا جائے گا، میں نے تجھے نہیں بتایا وہ کتنی مظلومہ بچی ہے، کسی ظالم نے اس زور سے تماچے مارے ہیں، چہرے پہ کالے نیلے نشان ہے، کسی ظالم نے کانوں سے زیور ایسے اتارے، اس بچی کے کان بھی زخمی ہیں، اس بچی کا بابا بھی مارا گیا، اس بچی کا کوئی چچا بھی مارا گیا۔ وہ بچی کہتی تھی چچا جان قسم لے لے اب پانی نہیں مانگوں گی، ایک بار آ جا میرے زخمی رخسار دیکھ۔ یہ مومنہ اب کہتی ہے میں بھی کھانا نہیں کھاتی، مولا حسین کا فرمان ہے مظلوم کی مدد میں دیر نہ کرو، یہ بڑی مظلوم بچی ہے۔ دونوں کھانا لے کر زندان میں آ گئے۔ مومنہ اندر آئی، کھانا جناب زینب کے سامنے رکھا، بی بی کھانا کھا لے۔ زینب نے پوچھا یہ کیسا کھانا ہے؟ مومنہ نے کہا یہ صدقے کا کھانا ہے۔ زینب نے کہا ہم صدقے کا کھانا نہیں کھاتے۔ مومنہ کہنے لگی قیدی بی بی نہ گھبرا، یہ کسی معمولی انسان کا صدقہ نہیں ہے، یہ نبی کے نواسے میرے مولا حسین کا صدقہ ہے۔ حسین کا نام سننا تھا، جتنے یتیم بچے تھے سب نے گریہ کرنا شروع کیا۔ یہ مومنہ نہیں سمجھی کہ بچے کیوں رو رہے ہیں۔ بی بی زینب نے پوچھا حسین کا صدقہ کیوں دیتی ہو؟ سوال ہے حسین کا صدقہ کیوں؟ اس مومنہ نے کہا ہم پہلے کوفے میں رہتے تھے، اللہ نے میری ماں کو 10 بیٹے دیے تھے، مگر بیٹی کی تمنا تھی، میری ماں یہ خواہش لے کر ثانیہ زہرا جناب زینب کی خدمت میں گئی۔ کہا اے بی بی تو نبی کی نواسی ہے، میرے لیے دعا کر دے اللہ مجھے ایک بیٹی دے دے۔ ایک قیدی بی بی پھر میں پیدا ہو گئی۔ اب یہ فخر سے کہنے لگی میں زینب کی دعا کا اثر ہوں، مگر قیدی بی بی پھر میں بیمار ہونے لگی، میری ماں پھر مجھے لے کر سیدہ زینب کی خدمت میں گئی، بچی تو پیدا ہو گئی مگر اکثر بیمار رہتی ہے۔ تب ہماری آقا زادی مرشد زادی نے فرمایا ہر چاند کی پہلی رات میرے بھائی حسین کا صدقہ دیا کرو۔ عزادارو، جیسے آپ سن رہے ہیں
رو بھی رہے ہیں، زینب سن بھی رہی تھی اور زارو قطار رو بھی رہی تھی۔ جب اس کی کہانی ختم ہو گئی، اب جناب زینب نے فرمایا اے مومنہ، اے مومنہ اب صدقہ دینا بند کر دے، صدقہ دینے کا دن گزر گئے۔ مومنہ زر جلال میں آئی، کہا ایک قیدی بی بی اگر کھانا نہیں کھاتی تو نہ کھا، مگر میرے مولا حسین کو بددعا تو نہ دے۔ اللہ میرے مولا حسین کو علی اکبر کے ساتھ آباد رکھے، اللہ میرے حسین کو عباس کے ساتھ آباد رکھے۔ عباس کا نام سننا تھا، 4 برس کی بچی ایک مرتبہ تڑپ کے اٹھی، کہاں ہے میرا چچا عباس، کہاں ہے میرا چچا عباس؟ مومنہ حیران ہوئی یہ بچی کون ہے، اسے عباس سے کیا تعلق ہے؟ زینب نے فرمایا یہ حسین کی بیٹی ہے، عباس کی بھتیجی ہے۔ وہ مومنہ حیران ہو گئی، یہ بچی جس کے منہ پہ تماچوں کے نشان ہے، یہ بچی جس کا کرتا جلا ہوا ہے، اگر یہ حسین کی بیٹی ہے، اے قیدی بی بی بتا تو کون ہے؟ زینب کی آواز آئی، انا زینب بنت علی، میں زینب ہوں علی کی بیٹی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین یا حسین۔